හරි අද මම කතා කරන්න reported speech කියන concept එක ගැන. reported speech කියන concept එකේදී අපි දේවල් කරන්නේ අපි යම් දෙයක් report කරන එක. මේක අපිට ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙනවා IELTS කියන concept එකේ ගොඩක්ම අවශ්‍ය වෙන තැනක්. මොකද මේ IELTS කියන concept එකේදී අපි මේ තියෙන reported speech කියන දේ භාවිතා කරනවා අපි දී යම් දෙයක් දැකපු දෙයක් report කරන්න අපිට අවශ්‍යතාවයක් මතුවෙන නිසා ඒකට අපි මේක පාවිච්චි කරනවා, right? So what you need to do is, right, so yeah, what අපි මේකින් කරන්නේ අත්ත වශයෙන්ම පළවෙනි එක කරන්නේ අපි දෙයක් අපි දැකපු දෙයක් අපිට අවශ්‍ය දෙයක් අපි දැකපු දෙයක් අපි මේකට මේ අපි පෙන්නන එක තමයි කතා කරලා කියන එක තමයි මෙතනින් අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම පෙන්වන්න කරන්නේ. මේකේ අපි පටන් ගන්නෙ, right, මේකේ අපි කරන්නේ මේක අපි රිපෝට්ස් ලියන්න තමයි අපි පටන් ගන්නේ. හරි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට අපි මේක ප්‍රධාන වශයෙන්ම පාවිච්චි කරන තැන් ටික තමයි අපි අපි අපිට අවශ්‍ය නම් මේක ඉන්ට්‍රොඩක්ටරි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් විතර ලියන්න. රිපෝට් එකක් දෙනකොට ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් විතර ලියන්න. right? ඒකට අවශ්‍ය නම් ඊට පස්සේ අපිට back shift කරන්න. පස්සට එන්න. right? If we need to back shift, right? If we need to back shift some tense, or we are using report the speech, and when we are using reporting cases, academic task one, we are writing report, so that in there we need reported speech, and direct when it comes to back to the things. Direct speech and indirect reported speech, there is a small difference, right? The main difference is that this directive speech, it is not connected. She says, I like tuna fish. She says, I like tuna fish. But in reported speech, she said that she likes tuna fish. That's the way we need to write. We are using we are using the connector that to connect the two sentences together. We use the connector that to connect two sentences together. That is what we need to remember. This is the main difference. And when we need we are talking about this reported speech, what we need to know is we need to know that there are statements, questions, requests and commands, and other types. There are 4 types, right? There are 4 types. We can make reported speech for these 4 types. And when we are reporting a statement, we need to think about the pronouns, right? We need to think about the pronouns and the tenses, right? And place and type. This is these factors are very crucial when we are writing a reported speech sentence. With these factors are crucial because we are reporting something. අපි දැකපු දෙයක් නේ කියන්නේ. එතකොට අපි කියන්නේ අපි කිව්වොත් තව එක්කෙනෙකුට කිව්වොත් කියලා කියන්නේ මම දැක්ක එයා කියන එකෙන් කියන්නේ. මම කවුරු හරි කියපු දෙයක් දැකනකොට මම කියන්නේ මම දැක්ක එයා මේ වගේ දෙයක් කරා. එතකොට pronoun එක වෙනස් වෙනවා. අපි දැකපු දෙයක් කායි කියන්නේ ටිකක් වෙලා ගිහිල්ලා කාට හරි. එතකොට tense එක වෙනස් වෙනවා. present tense එකෙන් නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් කොහෙටද එන්න ඕන කියන එක අපි බලනවා. ඊට පස්සේ place and time. අන්න අතනදී මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කිව්වා. ඒ නිසා ඔන්න ඔය හැම කේස් එකක්ම ගැනම අපි හරි අවධානයකින් ඉන්න ඕන. මොකද මේ අවධානය නැතිවීම ලොකු ප්‍රශ්නයකට මුලක් වෙනවා. Pronouns ගැන කතා කරොත් in reported speech you often have to change the pronoun depending on who said it. අපිට සිද්ධ වෙනවා pronoun එක කවුද කිව්වේ කියන concept එක මත වෙනස් කරන්න ඕන. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙහෙම කියනවා, she says, inverted commas, my dad likes roast chicken. She says,
My dad like roast chicken. අපිට ඒක ගේන්න පුළුවන් මේ. She said that her dad like roast chicken. My dad කියන එක වෙනස් කරනවා her කියන. Her dad like roast chicken. එතකොට වෙනස්කම එතන my කියන එක වෙනස් කරලා තියෙනවා අවස්ථාවට අනුව her කියන. ඊට පස්සේ tense එක ඊට පස්සේ tense reported by another person. We are changing it to another person, another case reported by another person. And in tense, when it comes to tense, if the sentence starts in the present, there's no back shift in reported speech. Present එක නම් අපි back shift එකක් ගන්න නැහැ. Back shift කියන්නේ simple past tense පැත්තට අපි අදින්නේ නැහැ. අපි ඒක simple present tense ම තියෙනවා. Right? But if the sentence start in past, if the sentence start is in the past, there is often back shift of the sentence in reported speech. Again, අපි back shift එකක් කරනවා නම් අපි මේක past එකේ පටන් ගන්නවා නම් ඔය tense එක ගැන මම කතා කරා. මෙහෙම කිව්වා. I write poem. I write poem. අපි ඕක කිව්වොත් he says that he writes poem. present tense එකෙන් අපිට එහෙමම කියන්න පුළුවන්. Right? back shift එකක් එනවා නම් past tense එකෙන් ආවොත් Steve said that he wrote poem. ඔන්න ඔය විදිහට back shift වෙන්න ඕන දෙපැත්ත. එතකොට back shift එක ගැන කතා කරනකොට මෙන්න මේ දේ අපි මතක තියාගන්න. shift එක වෙනවා අනිවාර්යෙන් present එක past වෙන්න පුළුවන්. ඔව්. present එක present එකේම තියෙන්න ඕන ඒව වෙනස් වෙන දැන් තියෙනවා. present සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ present එකට තියුණාට අපිට මෙහෙමත් කරන්න පුළුවන් simple present tense එක නම් back shift ගෙවුවොත් අපි simple past tense එනවා අනිවාර්යෙන්ම. එතෙන්දී අපි මතක තියාගන්න ඕන මෙන්න මේ ටික. අපි මොන දේ කරත් දැන් tense එකක් ගත්තොත් අපි simple present tense මම කියනවා he said I'm happy. එතකොට ඕක back shift වෙනවා reported speech වලදී සමහර sentence අපිට තියන්න පුළුවන් present එකේ ඒ විදිහටම තියන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි back shift එකක් ගෙනාවොත් he said that he was happy. ඔය විදිහට back shift එක යන්න. දැන් present simple present tense මම ආයෙ tense එකම යනවා simple present tense අපි මේක පාවිච්චි කරන අපි day to day happenings happening ගියාම scientific facts daily routine ඔය ටික කියන්නේ ඔය වගේ එකක් කියනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඕක අපි පස්සට අදින්න ඇදලා තමයි තියන්න ඕන. ඒ වගේම present progressive කියන එක අපි කතා කරන්නේ වර්තමානයේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින තත්ත්ව. present progressive means what is going to happen, what is happening right now. If it's in present progressive, what we need to do is we need to turn that into past progressive. He said, I'm looking for my keys. He said that he was looking for his keys. He said that he was looking for his keys. If it's in simple past, your reported speech should be in past perfect simple. That means past perfect tense. Simple past means what we use this tense to talk about things which we have already finished. So he said he visited New York last year. He said he visited New York last year. A simple past. He said that he had visited New York the previous year. Not last, but previous. Not last, but previous. Present perfect. If your sentencing is in present perfect, he said, I have lived here for a long time. I have lived here for a long time. If it's in present perfect, it should go to past perfect. So your sentence should come like this. He said that he had lived there for a long time. He said that he had lived there for a long time. If it's in past perfect, he said they had finished the work when I arrived. So we need to change it into with the
Tense is not going to change, but we need to change the pronouns. He said that they had finished. They had finished the work when he arrived. Because the sentence starts in he. So I should turn to he. The word I should turn to he. That's what you need to remember. And past progressive. If it's in past progressive, he said he was playing football when the accident occurred. So your sentence should in past perfect progressive. Past perfect progressive. Past perfect continuous. He said that he had been playing football when the accident had occurred. Had occurred. Right? And when it because so the last word occurred when the accident occurred. It's in past. So we need to turn that into past perfect. That's why I have used had occurred. Had occurred. Had occurred කියලා පාවිච්චි කරන්නේ ඒ නිසා. Present perfect is present perfect progress. He said, I have been playing football for 2 hours. So it should be in past perfect progress. Back shift. It's in a back shift mood. He said that he had been playing football for 2 hours. Had been playing. And if it's in past perfect progress, there's no change. So what you need to do is, this is my example. He said, I had been reading a newspaper when the line went off. So no change. It will be in past perfect progress. He said that he had been reading a newspaper when the light had gone off. This is how you need to turn the sentences, the given sentences, how you need to change them into reported speech. Because we need this actually, because we need to report. We are doing reported cases in when we are writing report. So we need it. ඒක මම මේක ප්‍රධාන වශයෙන්ම කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි මතක තියාගන්න ඕන ඊළඟ කාරණේ තමයි in direct speech today කියන එක තිබුණොත් we need to change it into that day. Now should change into then. Yesterday, the day before yesterday. Days ago, days before. Right? Last week, the week before. Next year, the following year. Tomorrow, the next day. Tomorrow, the next day. Right? Or the following day. And places. Here should be there. Here should be there. Ek change it on here kenaka there kenaka venas. And if you are using demonstratives, demonstrative cases, this should be turned into that. This should be turned into this. These are the basic factors which you need to remember when you are doing reported speech. And when it comes to something like a reported speech question, right? In direct speech, you can ask a question like, where do you live? Where do you live? Right? So we can turn it into reported speech. We can simply ask, she asked me where I live. She asked me where I live. So there is a back shift. Where do I live? Where I lived. Turn into past. Right? Turn into past. So this is what you need to remember. At every point, what you need to remember is you are having a back shift in your sentences. Pronouns and places, all the cases should be back shift, not in present. Right? And here's another example. Where is Julie? Where is Julie? The reported statement should be, she asked me where Julie was. Where is Julie? You have turned it into past tense. Where Julie was. This is what we need to do.
This is pretty much simple, but when you are using this into your uh, writings, you might tend to make errors. You might tend to make errors because you are writing in a pretty much what can I say, in a pressure situation. So here you have some examples like where the post office, please. Where's the post office, please? She asked me where the post office was. What are you doing? She asked me what I was doing. What you are doing? What I was doing. Who was that fantastic man? She asked me who who that fantastic man had been. This is how you need to change it into change the questions into reported speech. And if you have something like this, directed speech. So if there's WH questions, right? Right, what we need to do is, do you or if you have a question like this, do you like chocolate? Do you like chocolate? You can simply change that into, she asked me if I like chocolate. This is what you need to do, right? And in direct, no problem. There are few more examples. Do you love me? He asked me if I loved him. All the things are in back shift. All the cases are in back shift, not in front shift, right? එකක්වත් නෑ front shift අපි ගෙනල්ලා නෑ හැම එකක්ම අපි ගිහිල්ලා තින්නේ back shift වලට මේ back shift වලට එන එක තමයි මතක තියාගන්නම ඕනේ. මොකද back shift හරියට කරේ නැත්තම් අපිට සිද්ධ වෙන්නේ අපි වැරදි තැනකට වැරදි විදිහකට අපි මේක භාවිතා කිරීම. ඔන්න ඔය ටික තමයි ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන reported speech ගැන කතා කරනකොට. ඒකද reported speech කියන concept එකේදී මේක අපි මතක තියාගන්න ඕන පළවෙනිට මතක තියාගන්න ඕන මොකටද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. අපි reported speech පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩක් කලාවට අපිට අපි යම් දෙයක් report කරනවා නම් මේක තමයි අපේ ප්‍රධානම අරමුණ. ඒ report කිරීමේදී අපි මතක තියාගන්න ඕන අපි tense එක ගැන, pronoun එක ගැන, place එක ගැන අපි හිතන්න. tense එක, pronoun එක, place එක. මේ ටික අනිවාර්යයෙන්ම අපි හිතන්න ඕන. මොකද මෙතන තමයි අපේ ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ අපෙන් රන් යන්නේ. ප්‍රධානම ටික මෙන්න මෙතනින් තමයි වරදින්නේ. ඔන්න ඕක තමයි අපි ප්‍රධානයෙන්ම ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න ඕන. ඕක හරියට ගොඩ දාගන්න පුළුවන් නම් මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මොකද මේක අපිට ඇත්තටම මේක අවශ්‍ය වෙනවා. අපේ රිපෝටර් ස්පීච් වලදී අපි දෙයක් කරනකොට, ඒ කියන්නේ අපිට යම් දෙයක් අපි භාවිතා කරන විදිය අනුව අපිට මේක ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද අපි හැම තැනකදීම දෙයක් රිපෝට් කරන්නනේ, රිපෝට් කරනවානේ. ඒ රිපෝට් කිරීම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අපේ වැඩ ටික කරගන්න. එතකොට හැම වෙලාවෙම මේක කොහොමද උනේ, කොහෙන්ද උනේ කියන එක හරියට ගියාද මේ ටික අපි මතක තියාගන්න ඕන. මේ ටික ඔළුවේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන. මොකද මේක නැති වුණොත් අපි කරන වැඩේ එතනම කවුල් සහගත වෙනවා. එතනින් එහාට මේක අපිට ගෙනියන්න බෑ. මොකද අපි මොන දේ වුණත් අපිට මේ භාවිතාක මෙහෙම කියන්න වෙනවා. The above pie chart shows that it's in reported speech. You cannot tell anything. It's in reported speech. The pie chart above shows so you need to know what is here the next sentence to be. You need to have that idea. Sometimes maybe According to your graph, you need to change it. According to your graph, you need to change it. Sometimes it might turn into another case, right? So what you need to remember is you need to have a good understanding about this
formations. This formation, right? මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඔළුවේ තියෙන්න ඕන. මේක එකපාරට ඔළුවට යන්නේ නැහැ. මේක තමයි ඊළඟ it's something somewhat complicated. So what you need to do is, right, what you need to understand is you need to have a good practice on this. You need to have a good practice on this. That is why I'm keep on insisting on practicing the sentences and how you need because it will help you to have a good hands-on training on this concept. So it will be pretty much easy for you for when you're writing here task 1, right? මේ task 1 එක පාවිච්චි කරනකොට මේක ගොඩක් දුරට